Hey, what's up guys, kembali dengan saya M46. Di sini saya akan kasih tutorial cara membuat logo di KineMaster. Nah, logo itu seperti animasi ya guys. So, langsung aja kita buat tutorialnya. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa support saya guys. Thanks, simaklah video ini sampai habis, atau tutorialnya simak sampai habis guys. Thanks.